Hello everyone, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to UDAAN Deepak YouTube channel and I am Deepak. So let us begin with what most important now. All the sociology topics I will be discussing in one shot. That is all 1 mark questions, objectives, 2 mark questions, then 3 and 4 mark questions. So let us begin our discussion on that. So ಈಗ ಏನೇನು ಬರ್ತೈತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. You know that sociology entire it carries for how much 8 marks and you will get 5 questions. Okay, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ sociology ಫುಲ್ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 8 marks ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ and 5 questions will come entirely from this chapter only. So let us begin our discussion on that. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ I will let you know. You will get what total, you will get 5 questions and you will get what total 8 marks from this. That means you will get 2 MCQ questions, 1 marks each, therefore you will get 2 marks from 2 MCQs. Then what will you get? 1 mark, yes, you will get 1 mark question, 1 question for 1 mark, then you will get 1 question for 2 mark and you will get 1 question for 3 mark. So total 8, total you will get what? I'll write marks here, 2 marks, 3 mark. So you will get total 5 questions and you will get what? Total 8 marks from this. And you full sociology 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೆವಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಟೋಟಲ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ and 5 questions will come. In this you will get what? 2 MCQ questions and you will get one question for 1 mark, 1 question for 2 mark, 1 question for 3 marks. So total you will get 5 questions and the 3 mark ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ. Okay, total 5 mark you will get here 3. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ 1-2 mark ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದು ಆರ್ದಾಗ ಬರ್ತೈತಿ, 3 mark questions ಬರ್ತೈತಿ ಅದು ಆರ್ದಾಗ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವು. ಯು ನೋ social stratification, one of the easiest chapter. Then you are having collective behavior and protest. Then you are having ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ social challenges ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐತಿ. Then you are having work and economic life. So and you know that work and economic life in the 3 mark question ಬರ್ತೈತಿ. Write the difference between organized and unorganized sector. That question only will come definitely for what? 3 mark. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದಿದ್ದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ 2 MCQs ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಏನೈತೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ so that I can get to know. Okay, so I hope you people, yes, everyone are connecting. Harsh is there, yes dear, Akshay, Vishu, Ramesh, Abdullah is there, Liki is there, Baswaraj, yes Baswaraj, yes. Then you can, we have Kaveri, Dhanush, Karthik, Prajwal. Sir, last end of the class something he said ki Chetan, Dhanush, Swati, yes dear. So let us begin with our discussion. Abhay, hi Abhay, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್. 1 by 1 ನೋಡೋಣ. ಟ್ರೂಲಿ ದ ಹೋಲ್ ಮೈಂಡ್ ಕೈಂಡ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಹೇಳಿ ಇದು? ಟ್ರೂಲಿ ದ ಹೋಲ್ ಮೈಂಡ್ ಕೈಂಡ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. Yes, I hope the screen is visible properly because there was some issues with the screen due to which I just held it back. Now not wasting much time, let us begin with what discussion of the answers. ನೀವು ಪಟಾಪಟ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ so that we will answer all the questions fastly. So ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಐತಿ ಪಟಾಪಟ ಹೇಳಬೇಕು. So what is the answer for question number 1? Truly the whole mankind is one is declared by KSEAB question paper MCQ question number 4 ಅಲ್ಲಿ March April 2023 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. So each and everyone should know me thoroughly. Okay, so I hope you got this. Lokesh, then Sahana, Soumya, Rohini, Pooja, I hope you people are connecting. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪಂಪ. ನೆನಪಿಡ್ಕೊರಿ, ಪಂಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೂಲಿ ದ ಹೋಲ್ ಮೈಂಡ್ ಕೈಂಡ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ಹೂಮ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ಪಂಪ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 is what? Truly the whole mankind is one is declared by whom? It is declared by Pampa is the right answer. All these are Jain poets. The article of the Constitution of India prohibits the practice of untouchability. Everyone knows which article it is. Yes, it is what article?
Article 17. Then untouchability is an inhuman practice of our society. It is a stigma. Stigma ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಕಲಂಕ. ಓಕೆ ಕಲಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಲಂಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಒಂದದ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ಹೂಮ್. Untouchability is an inhuman practice of our society. It is a stigma on the Hindu society. Is declared by whom? It is said by our Mahatma Gandhi. Do you agree? Yes, dear. C is the right one. Then the Citizens Rights Protection Act came into force on. Remember, Untouchability Crime Act only, it is changed into what? Citizens Rights Protection Act until change madidare. That only you should able and capable to know here. So let me know the answer for this one, everyone. Yes, what were you? Yes, dear, stigma. Gandhiji is very good. So what is the answer for this? Citizens Rights Protection Act. So when did that act came into force? Can somebody let me know here? ಈ ಆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. Yes, 1976. Very good, dear. Those who said 1976, excellent. So very good, Priscilla, Amulya, then Ammu, Piyush Jain. Sir, I can score out of out. Yes, excellent, dear. ನೀವು out of out score ಮಾಡಬಹುದು. Try to write the particular point ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀರಿ, so that you can fetch maximum marks in social science, dear. Yes, so Roshan is there, Satvik is there, Satvi, Habai, very good. 1976 is right. Then the Untouchability Crime Act was implemented when? So ಹೇಳಿ question number 5, what will you get? The Untouchability Crime Act, very good, it is 1955. This Untouchability Crime Act only, it is replaced by Citizens Rights Protection Act. ಅನ್ನ ಬಿಡ್ಕೋರಿ, ಈ Untouchability Crime Act ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? Citizens Rights Protection Act ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಇದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Now coming to the next one, work and economy, because you will get two MCQ questions from sociology. Nobody should lose any marks from this, and one mark question, one 2 mark question, and one 3 mark question. Total you will get 5 questions and 8 marks from this chapter. Each and everyone should thoroughly get 8 out of 8 from this. Okay, so nanigile next answer helಬಹುದಾ? The Equal Wages Act came into force on. When did the Equal Wages Act came into force? Fast agi ಹೇಳಿ, ಯಾವಾಗ Equal Wages Act ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ? So that is what the question. Yes, so most Equal Wages Act, it is yes, 1970. Editor, then Preetham is there, Geeta is there, Shalva, Shreya, very good, dear. Sarvesh, Shraddha Kulkarni. Yes, tell me the answer, dear. Vishu, Roshan, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? when is the Equal Wages Protection Act came into force? You know that the Equal Wages Act came into force in 1976 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Division of labor leads to what? You already know this question. Division of labor leads to the same sentence is present in your textbook. It is what? Division of labor leads to specialization. Then example of unorganized sector worker is unorganized sector worker, you already know, and this question has come in where? In your state level preparatory SLP ಒಳಗ example that ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, but the options were different, but similar type of questions will definitely come in your examination. Yes, Abhay, when you will do maps, sir, definitely at the end of this session, political science ಐತಿ, after that map I will do, then I will come to history, the last one. 25 marks you will get from history only. So ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿತೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ. Okay, Shalva is there, Mr. Harsh is there, Praneeth, Shlok, ನನಗೆ ಪಟಾಪಟ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು. Yes, the division example for unorganized sector ಏನಂತ ಬರೀತ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ? unorganized ಸೆಕ್ಟರ್ದಾಗ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಲೇಬರರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವು. therefore option C is the right one here. Ayush, very good, dear. Pavi, Shweta, Manjula. Yes, so 5 rupees ki Pepsi, something senseless comments I am getting. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿ, try to focus more on studies. ಜೀವನದಾಗ ಏನಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪರಿಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. Don't comment such useless things, dear. So coming to Aman, yes dear, Sahani, Akshay Kumar, Roshan, Lord
ಮುರ್ಜಾನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕರಪ್ಟೆಡ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ. ನಾವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಐತಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಇಟ್. See the Appico movement, you know where this Appico movement has started? In 1983 at Salyani village at Uttar Kannada district. Okay, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ಪಿಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಫೈಲ್ ಇಸ್ ಕರಪ್ಟೆಡ್ ಐ ಗೆಸ್. ಓಕೆ, okay, something wrong with this file, so but I'll try to rectify. ನೀವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. The Appico movement started on 1983 in Salyani village at Uttar Kannada. ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಅಪ್ಪಿಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಚಾಲು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ took place in which place? You know, it has took place in Uttar Pradesh. Then the Narmada, okay, Narmada Bachao Andolan, okay, Narmada Bachao movement was launched against the construction of dam. Which dam it was? You know, the name of dam was what? Sardar Sarovar project, or it was Sardar Sarovar dam. The leader of Chipko movement was, so some you know who is the leader of Chipko movement here? Nenapidkori, the leader of Chipko movement was Sundarlal Bahgun. The Narmada Bachao Andolan was led by, you know, Meda Patkar and Baba Amte has left what? The Narmada Bachao Andolan. Then the Silent Valley movement was started at Henry Kerala dalli. Silent movement at Nadadbittide. Then we can see where agitation against Kaiga. So Kaiga samasya elle agayte helri. The Kaiga problem has took place by against led by whom? Dr. Shivram Karan ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ ಕೈಗಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಹೇಳಿ, ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇತ್ತು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅದು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಚಳುವಳಿ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈಗಾ ಅಜಿಟೇಷನ್, ಕೈಗಾ ಅಜಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್, ವುಮೆನ್ಸ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಚಾಲು ಆಗೈತೆ ಹೇಳಿ? 1980 ಚಾಲು ಆಗಿದೆ. ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್, ಓಕೆ, ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ State Farmers Association is, you know, MD Nanjundaswamy. Okay, so MD Nanjundaswamy ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಾರೆ. they started Karnataka State Farmers Association. if exam ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Then the self help group in Tamil Nadu and Karnataka was Perihara. Some things are missing in this file, so this one I will just rectify later. I'll send this PDF with proper correction, don't worry. Now let us move on to social challenges. 1 mark question. ಈ 1 mark question ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ ನೋಡಿ. KSEAB ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ MCQ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾವು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ 1 mark also they will ask such questions. You should able and capable to answer this. See, what is meaning of child labor? You under which article this child labor comes? Because you know the child labor article ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ in objectives they have asked this. Okay, so because of that I have highlighted here. You can see here child laborers are those who are aged below 14 years. ಅಂದ್ರೆ 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ನಿದಾಗ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಿ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇವು ಯಾರ 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ದಾಗ ಆಯಿತು, ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಕಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಯು ನೋ, ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 24 ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಿಲೋ 14 years ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಗ್ನಿಸಿಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಕಾಗ್ನಿಸಿಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೈತಿ ಬೇಲ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ.
that we call it as cognizable offense, and Article 24 of the Constitution tells that. When did the Child Labor Prohibition and Control Act came into force in India? You know that in 1986 Child Labor Prohibition and Control Act ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. 86 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿ, ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವರ್ಧಾ, ರೋಷನ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇಯರ್, ದೆನ್ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್, then yes, we can see art studio number, self to motivation, very good. Yes, now you can see here when was launched, when did the National Child Labor Project NCPL in India launch? 2 years after this, that is 1988. When was Right to Education Act came into force? You know that in 2009 right RTE bantu, so Right to Education Act bandide. Igu ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ RTE ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪೂವರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರಲ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನೈತಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ RTE ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ that is came in 2009, and in the Right to Education Act complies that it implies that right to education is a fundamental right up to the age of 14 in India. So free and compulsory education will be given to the children below the age of 14 years, and up to the 8th standard and the 7th standard ತನ ಏನಿದೆ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಡಿಯರ್. ಎಸ್, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. The Union government implemented a national policy in 1987. Why? Because for the welfare of child laborers. So they started what national policy in 1987. The Supreme Court has ruled a child labor rehabilitation welfare fund should be established. Why? They are asking because to protect the human rights and financial interest of the child laborers and end their exploitation. When Child Marriage Prohibition Act was came into force in India, ಯಾವಾಗ Child Marriage Prohibition Act ಬಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಏನೈತಲ್ಲ ಮದ್ವಿ, when do you tell that a person is a child? Marriage Act ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, if the boy is of less than 21 year old and girl is of less than 18 year old, such a marriage we call it as what? Child marriage. ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, child marriage ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ child ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದಾಗ ಹ್ಯಾಂಗ ಓಕೆ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಾಯ್ 18 ಬಾಯ್ 21 ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕು, ಗರ್ಲ್ 18 ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಸಚ್ ಅ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಫ್ ದಿಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ if boy is below 21 years, girl is below 18 years, such a marriage we call it as what? Child marriage. ಈಗ suppose ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ರಿ, ಈಗ suppose if a boy is 19 year old, okay, boy ಏನೈತಿ 19 year old ಅದಾರು, girl is what? 17 year old, okay, ಅವ್ರ ಲಾ ಗೊತ್ತ ಇಲ್ಲ, if they get married, okay, if they get married ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ದಾಗ ಅದಾರ. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಸಚ್ ಅ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್? ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ. ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 2006 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಾಯ್ 21 ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಇರಬೇಕು, ಗರ್ಲ್ 18 ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಬಾಯ್ ಈಗ 19 ಇಯರ್ಸ್ ಅದಾನ್ರಿ, ಗರ್ಲ್ 17 ಇಯರ್ಸ್ ಅದಾರು. ಈಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಆಗಲೇನು one case study ಹೇಳಿದ್ದೆ. without examples you never study this. okay, do you think is it a valid? ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರೀ, ಮದ್ವೆ ಆಗೈತಿ. okay, so do you think this marriage is still a valid marriage or no according to our constitution? most of you are telling no. Remember, still it is considered as what? Valid marriage, because in Hindu customs and usage alli marriage is considered as sacrament. okay, marriage andre ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, it is a holy union. so ಈಗ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it is considered as still a valid marriage according to the Hindu. maybe constitution defines what it is illegal, but ಈ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ until and unless girl says yes. it depends upon the willingness of girl. if girl says yes, okay, then the marriage is still a valid marriage, but up to the age of 18 ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, but it is still
considered as a valid marriage in India. India ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, because according to the Hindu Marriage Act ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ, ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲಿ ಯೂನಿಯನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಕ್ರಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಮುಗೀತು ಅದು. ಓಕೆ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಗೇನ್ come back. So such a respect in Hindu society we give to what marriages. Okay, so ಅದರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮುಗೀತು. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿವೋರ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಏಜಸ್. ಓಕೆ, ಇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸಚ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿ ಗಿವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದೇರ್ ಇಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ಟನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅದಾವು, ಈಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಏನೈತಿ ಭಾಳ ಪ್ರಿವಾಲೆಂಟ್. even the children are getting married 15 years 16 years ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಳು ಆಗ್ತಾವು. ದಿಸ್ ಲಾ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸೇಜ್, ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಏನೈತಿ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವಗಳು ಕೊಡ್ತಾವು. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನೀವು ತಲೆಗಳ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ಈಗ ಡೌರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಡೌರಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ಗಿವಿಂಗ್ ವರದಕ್ಷಿಣೆ. ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ ಟು ದ ಬ್ರೈಡ್ ಗ್ರೂಮ್, ಹೊರಗೆ ಕೊಡಾಕತ್ತಾರ್ರಿ. ಆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಮದ್ವೆ ಟೈಮ್ದಾಗ ನೀವು ಏನಾರ ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರೈಡ್ ಗ್ರೂಮಿಗೆ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಐದರ್ ಬಿಫೋರ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡೌರಿ. ಸೊ ಡೌರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಭಾಳ ಕಲಂಕ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲ ಗೊತ್ತೈತಿ. ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೌ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ವೆನ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೌರಿ ಆಕ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಲ್ರಿ ಡೌರಿ ನಮ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬ್ಯಾಡ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, 50 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ಸೊ 1961 ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, ಡೌರಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗೂ ನೋಡಿ 50 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ದಾಗ ಏನೈತಿ ಡೌರಿ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಪ್ರಿವಲೆಂಟ್ ಐತಿ. ಖುಲ್ಲ ಡೌರಿ ಕೊಡ್ತಾರ, ಇಸ್ಕೋತಾರ. ಬಟ್ ಈಗೂ ಏನೈತಿ, ಬರೀ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ದಾಗ ಓದ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಡೌರಿ ಪದ್ಧತಿ ಆಯಿತು, ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯಿತು, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯೋಲಾಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಡಿಫೈನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫಿಟಿಸೈಡ್. ಫೀಮೇಲ್ ಫಿಟಿಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಫೀಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ರಿ, ಅದು ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಐತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುಗ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಾಗ ಗರ್ಭಕೋಶದಾಗ ಕೊಂದು ಬಿಡೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫಿಟಿಸೈಡ್. ಫೀಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಬೌಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಮಗು ಏನೈತಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಐತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಫೀಮೇಲ್ ಫಿಟಿಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಬೇಬಿ ಇವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ದ womb only. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್? ಫೀಮೇಲ್ ಫಿಟಿಸೈಡ್. ದ ಫೀಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ ಅಥವಾ ಅಬೌಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬೇಬಿ ಅಂದ್ರೆ 8 ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, 9 ತಿಂಗಳ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಯು now and then the baby is about to get delivered. The fetus is that at the fetus of a girl, and the parents do not want a girl baby to be born. They kill it in the womb itself. That we call it as what? The killing of a girl child forcefully. We call it as what? Female feticide ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ಫೆಂಟಿಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಗು, ಈಗ ಹುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ 1 ವಾರ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬೇಬಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಫೀಮೇಲ್ ಇನ್ಫೆಂಟಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಿ ದ ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಬೇಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಈಗೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಚೀಲ್ದಾಗ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗೆದು ಬಿಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. that we call it as what? Female infanticide ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. When was launched, when did the child labor's welfare act ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ? So you know that it has come in 1988 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. When was the central government bought the child labor eradication and rehabilitation act? Child Labor Eradication Rehabilitation Act came in 2006. When POSCO, so ಇದು POSCO ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಏನೈತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಡೇ ಟು ಡೇ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸೊ POSCO is related to children. Okay, any kind of harassment ಆಯಿತು, ಸೊ any kind of indulging with the small children offenses ಆಯಿತು, that comes under what? POSCO. So POSCO meaning ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ offenses. ಸೊ ಏನು
ಏನಾರ ಬ್ಯಾಡ್ ಟಚ್ ಗುಡ್ ಟಚ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳ ನಡೆದವು ವೆನ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 18 and boy is also the below the age of 18. It is not only adult to girl but also to boys. ಇಬ್ರು ಮಂದಿಗೆ ಬಾಯ್ ಆಯ್ತು ಗರ್ಲ್ ಆಯ್ತು ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟಚ್ at so you can feel then such an offenses comes under what? Sexual offenses, and such an act we call it as posco. Either related 1 mark question prati varsha barakatiti because government want to get you know aware about this posco rules. Okay, so ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರು. ಸೊ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಪಾಸ್ಕೋದಾಗ ಇದು ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ? 2012ರಲ್ಲಿ 19th June 2012 ಪಾಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಸ್ಕೋ? ಈ ಪಾಸ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪನಿಷಸ್ ಅಂಡ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಿ ಬೋತ್ ಗರ್ಲ್ ಆರ್ ಅ boy, male or a female below the age of 18 years who has been sexually exploited. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ sexually exploit ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಟಾರ್ಚರ್ಡ್ sexually exploitation ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಮೊಲೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳ ಆ 18 ಇಯರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಲೋ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 18 years, such a crime we call comes under what? POSCO Act. Then what was the gender ratio? Sex ratio ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರು. Then of women to 1000 men as per 2001 census, it is 933. That means if there are 1000 men, we are having 933 women according to 2001. Then you see that 10 year ದಾಗ ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ 10 ಅದು ಏರೈತಿ. ಮೊದಲು 933 ಇತ್ತು, ಈಗ 943 ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ 10 ಮಂದಿ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 2011 ಈಸ್ 943. ಅಂದ್ರೆ 1000 ಮೆನ್ ಅದಾರ ಅಂದ್ರೆ 943 ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟ ಅದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ವೆನ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀನಟಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್? ಸೊ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರೀನಟಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್. ಪ್ರೀನಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಇನ್ನೂ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅದು ಬೆಳೆದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಟ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ 3rd month ಅಥವಾ 4th month ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ? ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗ್ತಾವೆ ಯಾವ್ದು ಜೆಂಡರ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಂದರು. ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 1994 ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, yes. So baby girl, tell me dear, then Karthik, Sonu, Bhumi, Rahul ಏನರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಇವು ಭಾಸ್ಕರ್ ಏನ ಮಾಡಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇನ್ಫೆಂಟಿಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಸೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ತರಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ರೆ 45 to 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಅದರಲ್ಲಿಂದ 3 and 4 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾವು. ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ 4 ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಪೇಪರ್ and state level preparatory paper. Then whatever I am dealing is according to your book only. That much you should able and capable to study this. Yes Bhaskar, I got your point. Sir, what is your something Omkar Kunti something drink water? Okay, thank you for this dear. See, which is the child helpline number in India? 1098. ಎಲ್ಲರೂ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅದಿರಿ, ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಬರಾಕತ್ತೈತಂದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. 1098. ಓಕೆ, ನೆನಪು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? 10 ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ 9 ಬರ್ತೈತಿ. 8 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಂಗೆ ನೆನಪು ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇದು they remember it as 1908 ಹಿಂಗೆ ನೆನಪು ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನೆನಪು ಹಿಡ್ಕೋಬಾದ್ರು 10, 9, 8, 8, 9, 10. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 8, 9, 10. ಉಲ್ಟಾ 8, 9, 10 ನೆನಪು ಹಿಡ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲ ಸೀದಾ 10, 9, 8 ಉಲ್ಟಾ ಐತ್ರಿ ಅದು. 10, 9, 8 ನೆನಪು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೋಷನ್ ತಿಳಿತು. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ. 1908, 1809, 1098, 1980 ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ನೆನಪು ಹಿಡ್ಕೋರಿ. 10 ಆಗ್ತೈತಿ, 9 ಆಗ್ತೈತಿ, 8,
10, 9, 8 is a ulta number, so remember it is ulta. Okay, is easy ಐತಿ, I no need to think very ಮಾಡೋದು. Then coming to next one, sociology. These are all 2 mark question. One 2 mark question will come for fixed, that is from social stratification, and 3 mark question will get from collective behavior ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ organized sector work and economic life, that is the organized sector ಮತ್ತು unorganized sector difference ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. That will only will come for 3 marks for sure. ಈಗ 2 mark ಅಲ್ಲಿ this will come to end in 5 minutes now. Already we have come to the end. What are the major classification of social stratification? You know that social stratification refers to, these are what our classification of social stratification ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಮುರ್ದು ಬರೀಬೇಕು. ಹಂಗ 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಐತಿ. ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ caste, sex. Okay, see, social stratification refers to practice of classifying people as upper class and lower class, the segregation of people as rich and poor people, upper caste and lower caste, shudras and untouchables, based on color of the skin colored base, that is white, black people and white people, haves and haven'ts. Then what is prejudice? What is this? Then what is a prejudice? Prejudice means 1 marking ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ prejudice ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Prejudice ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, so you are having opinion of a person before knowing him. Okay, so him or her you are having a opinion. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಯಾರ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿರಿ, ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿ ಏನೈತಿ ಒಬ್ರು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ, ಭಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಡಿ ಆವಾಜ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅಂಥವ್ರು ನೋಡಿ ನೀವು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇವರ ಛಪ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. That comes under what? Prejudice. Prejudice means opinion of one person towards the other without even knowing them. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೈತಿ ಒಂದು ಏನು ತಗೋತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ prejudice. Then this prejudice created by discrimination led to development of feelings. How? You know that because of this prejudice, impatience, contempt, disrespect, hatredism ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ತಲೆ ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. Then untouchability is a social evil. How? Again fixed question. 3 markiಗೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು untouchability ಲಿನ ಬರ್ತೈತಿ, 2 markiಗೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, the practice of untouchability has its beginning in Varna system. Then a group of these people stayed outside the village. You know that these untouchables, they were not allowed to go to enter into the temples, draw water from the wells. Those people were kept out of the temples, out of the village. As per Gandhiji, untouchability is a heinous expression, or it is a stigma to the Hindu society of a caste system. This is a leprosy attached to Hindu skin. The untouchables were prohibited, stopped to going to the temples, ban of entry to barber shops in village. ನೋಡ್ರಿ, ಸಲೂನಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ವೆಲ್, ನೋಡ್ರಿ, ನೀರು ತಗೊಳಕ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಲೇಕ್, ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್, ಬೋರ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಐತಿ, ಮದುವೆ ಐತಿ, ಅವ್ರು ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಪೀಪಲ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ untouchables before independence. Okay, like this you should able and capable to know this. Okay, I hope you people ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ದೆನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಅಷ್ಟು ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಇರಾಡಿಕೇಟ್ untouchability in India. Which are the legal measures to eradicate untouchability? What are the suggestions to stop the social evil of untouchability? See, the Article 17 of the Constitution prohibits what? Untouchability. Untouchability Crime Act came in 1955. Civil Rights Protection Act came in 1976.
universal rights to vote and participate in election, reservation in education and employment, Untouchability Atrocity Act in 1989, so Article 15, 16, 17, 38, 39, Article 16, 4, 320, 4, subclause 4, 330, 332, 334, Article 25 and 29 of the Constitution, they talk about what prohibition of untouchability in our Indian Constitution. I hope Karthik Aitu, Deepak Aitu, Abhi Chawan, yes dear Sanu, Roshan, yes ivella MCQ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ನಾ ಏನೇನು ಹೇಳಕತ್ತನಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇವ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಬರ್ತಾವು ಇವು ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಬ್ಯಾರೆ ಏನಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಸಜೆಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಓಕೆ ದೆನ್ collective behavior and protest, define the meaning of riot. ನೋಡಿ ಇದೊಳಗೆ riot ಅಂತೇಳಿ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. List out the causes of it. Violent and destructive nature of mob behavior is called riots. Riots ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ದಂಗ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದಾಟ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಡೋದು ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಡೋದು ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ರಯೋಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಯೋಟ್. Violent and destructive nature of mob behavior is called riot, and how this will cause provoking circumstance. ಆ circumstance ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಚಾಲು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. Individuals uncontrolled behavior, uncivilized behavior, criminal intent of people and riotous mindset. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಉದ್ದೇಶ ಹಂಗಿರ್ತೈತಿ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು, and those people will do such things ಅಂತ ಹೇಳಿ you should remember here. I hope you people are connecting. Yes, or if you find this helpful, I request everyone to kindly put the thumbs up in the comment section so that you can get to know whatever I am telling. Okay, Tanu aitu, Kaveri, very good dear. Then we can see his yes, so Kaveri, Pratik, then Vishu. Then some examples of riots, communal clashes. Communal andra based on the religion you fight, that is communal clash. Communal fights aitu group clashes we will find here. Then what are the main reasons of destroying forest and polluting the environment? So describe the meaning and nature of environmental pollution. So you know this: increasing human population, the unbridled growth of cities, proliferation of industries, technological progress, expansion of transport system. Then list out the environment movements in India. So ನಮ್ಮ environment movement ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನಡೆದಾವ ಹೇಳಿ. ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಇನ್ 1973, ಅಪ್ಪಿಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅಪ್ಪಿಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆದಿದೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಯಾರ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಲೀಮ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್ ಪ್ರಿಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಡಿಯರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದೆನ್ ನರ್ಮದಾ ಬಚಾವೋ ಆಂದೋಲನ ಯಾರು ಹೇಳಿ ನರ್ಮದಾ ಬಚಾವೋ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಧಾ ಪಟ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಅಂತೆಗೆ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ MRPL, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಂಗಳೂರು ರಿಫೈನರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ದಿಸ್ MRPL against one question state level preparatory and model question paper alli bandide. You should go through that. Agitation against Kaiga ಇಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರನ್ನು ಏನೈತಿ ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಗ್ತೈತಿ. Then explain the importance of women self-help group. What is the main role of women self-help groups in rural areas? You women self-help groups ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಾಸ್, ಯೂತಿ ಮಂಡಳಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತಾವು. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. See, it's very important in empowering the women socially. These groups empower the women financially. The government of India is also encouraging women to participate actively in these groups. It's also helped them in social and economic development. It's helped the women to face atrocities heaped on them effectively. Then it's operate keeping in mind women's democratic rights. It's provide women opportunities to participate in all developmental programs. Like this you should able to remember all this. Okay, this is one very important question here. Then sociologically work and economic life. So classified division of labor, either in the 3 mark question ಬರ್ತಿದೆ. difference between organized and unorganized sector ಎಲ್ಲರೂ ಇದು by heart ಹೊಡಿಬೇಕು, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. You should by heart this. See, division of labor being done by people depending on their age, interest, talent, gender, ability, skill, taste and expertise. Explain the causes or reasons for unemployment. So unemployment ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನದಾವ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಐತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಮೆಕನೈಸೇಷನ್.
ಥರ್ಡ್ ಸೋಷಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐತಿ, ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐತಿ, ರೊಕ್ಕ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರಸಿ ಇರ್ತೈತಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್? ಈಗ ಖಾಲಿ ಕುಂತೀರಿ, ಖಾಲಿ ದಿಮಾಗ್ ಶೈತಾನ್ಕ ಅಂತಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾರು, ಬೇರೋಜ್ಗಾರ್ ಅದಾರು, ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬಡತನ ಬರ್ತೈತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ರೊಕ್ಕ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತು ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಇಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ದೆನ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೊಕ್ಕ ಬೇಕು, ಏನಾರ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು, ಮನೆಗೆ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಮೋಸ ಮಾಡೋದು, ಇವತ್ತೊಂದು ಹೇಳೋದು, ನಾಳೆ ಒಂದು ಹೇಳೋದು, ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾತಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಚೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕಳ್ತನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಮಾರಿ ರೊಕ್ಕವನ್ನು ಗಳಿಸೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮಂದಿ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ. ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಗೋ ವಾಟ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಏನೈತಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾವು. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಪೂರ್ತಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್? ಈ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳಿ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಖಿಲೇಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ 10 minutes ಡಿಯರ್. ಐ ನೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಈಗ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಸ್ ಐತ್ರಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಓಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈ CSK ಮತ್ತು RCB ಎಲ್ಲರೂ ಜೈ ಹೂ ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐತಿ, ಇದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್, 5-year plans, encouragement to vocational education, rural development, employment guarantee program ನಡೀತಾವು. Then this is the last question of my discussion. With this I just finished my discussion. Ellaru idu nodibidri, what are the difference between organized and unorganized workers sector? Fixed question for 3 mark will come. After 10 minutes again I will come. So I will start with political science, map martini, then I will go to history, and with that we will finish all our discussion. Important questions alla cover up agbidavu. After this map marking and political science I will come up with. See, organized sector adag enen bartೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? those who are working in specific field which are governed by legal rules and regulations are called organized sector workers. Then those people who work in areas which are not governed by the specific rules and regulations is called unorganized sector. Then in this sector, organized sector ದಾಗ ಏನಿರ್ತೈತಿ, they are having specific terms and condition. In unorganized sector, workers lead their lives by earning daily wage. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಅರ್ಬಿ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಕಾಲೇಜಸ್, ಪೊಲೀಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರ್ತೈತಿ, ದೆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಇವ್ರು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. Then in organized sector they get fixed wages, salary ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತಿ, allowance ಬರ್ತಾವು, paid leaves ಬರ್ತಾವು, pension facility ಇರ್ತೈತಿ. But they do not get fixed wages, allowances, paid leaves and pension facilities. In addition they get medical facilities too. Organized sector ದ medical facility ಬರ್ತೈತಿ. They are facing lack of medical facilities. They have specific hours of work. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು 8 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಅವಾಗ ಏನೈತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ that is comes under what? Unorganized sector. They are denied of job security and harassed by what? Entrepreneurs. Okay, so with this I just finished this discussion. For 1 minute I will wait. If you are having any doubt or suggestion, kindly let me know in the comment section so that we can finish this session. And in another 10 minutes map ಮತ್ತು political science I should do. Then lastly I will do history, and with that we finish our social discussion. So ಇನ್ನೂ ಏನೈತಿ ಭಾಳ ಐತಿ, 36 marks I should discuss. So ಯಾರು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. Thank you so much dear. ಎಲ್ಲರಿಗೂ I hope ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. So much time I am taking. Yes, so yes dear. So 340 charting. Okay, nice.
nice. So Sanu, I hope from model question papers around 50 marks you can score here. Better go through all the model question paper, then state level preparatory midterm paper hogi, then whatever questions I am solving, go that thoroughly. Once ಕೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ಸುಯಿ ಅಂತೇಳಿ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಸುಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ IPL ಟೀಮ್ ಯಾರ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು. RCB ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರದಾಗ ಅದಿರಿ, ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಅದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ RCBಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನನಗೆ, ಬಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನೀವು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗುಡ್ ಲರ್ನ್. ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಇದಾತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಪ ಮಾಡೋಣ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಪ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಲೇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 75. Okay, so yes, Santosh, then Aditya, Pooja Nayak. Okay, so yes, thank you dear, I found your all queries. So with that I will just finish. Again I will meet in very soon. So till then everyone take care, have a good learning. So ellaru chandagi odri. Okay, take care and bye everyone.